ওকে, লাস্ট দিন পর্যন্ত আমরা লজ অফ মোশনের থার্ড ল পর্যন্ত আসছি, বাট ট্রাস্ট মি অন দিস ওয়ান, থার্ড ল দেখতে মনে হয় সব থেকে সিম্পল, থার্ড লতেই কিন্তু সব থেকে বেশি তোমার মাইনিউট ডিটেলস আছে যেগুলো তোমাদের সারাক্ষণ মাথায় রাখতে হবে। এক্সাম্পলটা যদি আমরা দেখি তাহলে তুমি বুঝতে পারবে আমি কি বলতেছি। ইফ ইউ লুক এট দ্য এক্সাম্পল তখন তোমার আরো রিলেটেবল হবে। দেখো যদি এখান থেকে যদি আসি, the diagram shows a box at rest on a surface. The two forces acting on it are weight and normal reaction force. Even though the two forces are equal in magnitude, দেখো কি কি বক্সে চেক আউট হয়, equal in magnitude, opposite in direction and have the same line of action, they are still not Newton's third law pair forces. কেন না? Because the forces are acting on the same body, point number one, and are not of the same type. আমি লাস্ট দিনে তোমাদেরকে বলছিলাম যে based on this আমাদের এক্সামে কি টাইপের কোয়েশ্চেন্স আসে। based on this আমাদের এক্সামে কোয়েশ্চেন আসছে, অলরেডি একটা কোয়েশ্চেন আসছে, সেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতেছি। what are the similarities and differences between third law pair forces? থার্ড ল পেয়ার ফোর্সেস গুলোর ভিতরে সিমিলারিটি কি আর ডিফারেন্সেস কি, এটা অলরেডি লাস্ট দিন ডিসকাস করে ফেলছি, আমি আরেকবার বলতেছি। these three are the similarities, these two are the differences. similarities গুলো কি দেখো, equal in magnitude, same line of action, same type. These are the three similarities. differences গুলো কি, act in opposite directions, forces act on two different bodies. These are the two differences. next part এ আসি। এখন উইল বি ডিলিং উইথ পেয়ার ফোর্সেস। এই জিনিসটা খুব কেয়ারফুলি আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এই জিনিসটা উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ভেরি 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 কেয়ারফুলি। আমি হাইলাইট করে দিচ্ছি, দেখো when we talk about pair forces, দুই রকম পেয়ার ফোর্স হয়। থার্ড ল পেয়ার ফোর্স, you must have heard this from your IGCSEs. এখন পেয়ার ফোর্সেস ক্যান বি অফ টু টাইপস, একটা হলো আমার ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স আর একটা হলো আমার থার্ড ল পেয়ার ফোর্স। ক্লাস শেষেই পোস্ট করে দিচ্ছি, একজন বললো এই লেকচারটা পোস্ট করে দিলে ভালো হয়, আমি ক্লাস শেষ করেই পোস্ট করে দিচ্ছি, বিকজ ইউল সি ক্লাস শেষ করে এটা আমি পোস্ট করে দিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। নেক্সট দেখো গাইস, আই ওয়ান্ট এভরিওয়ান টু গো থ্রু দিস, সবাই প্লিজ একটু পুরোটা পড়ে দেখো পেয়ার ফোর্সেস এর পার্টটা। পেয়ার ফোর্সেস দুই রকম, একটা হলো আমার ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স আর একটা হলো আমার থার্ড ল পেয়ার ফোর্স। ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স কি দেখো, when equal and opposite forces act on the same body, এগুলা খুবই খুবই ভালো মতো আমাদের এক্সামে আছে, অনেক কোশ্চেন্স আসে। on the same body, equal and opposite force যদি সেম বডির উপর অ্যাক্ট করে সেটা হয় আমার ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স, আর এই সেম ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্স যদি আমার টু ডিফারেন্ট বডিজের উপর অ্যাক্ট করে তখন দিস ইজ মাই থার্ড ল পেয়ার ফোর্স। এর থেকে সিম্পলিফাইড ভার্সন মনে হয় না আমি দেখাতে পারছি, দিস ইজ দ্য সিম্পলেস্ট ওয়ে আই ক্যান থিঙ্ক ফর ইউ অল। সবাই একটু খেয়াল করে দেখো, সো আমার পেয়ার ফোর্সেস হয় দুই রকম, একটা হলো আমার ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্সেস আর একটা হলো আমার থার্ড ল পেয়ার ফোর্সেস। গাইজ একটা রিকোয়েস্ট করি, প্লিজ একটু তোমরা টাইমলি আসার চেষ্টা করো, ইটস অলরেডি 3:11, সারাক্ষণ মানুষ আসতেছে, অনেক ডিস্ট্রাক্টিং, আমি একদম কনসেন্ট্রেট করতে পারি না, একটু টাইমলি আসার চেষ্টা করো গাইজ। আমি কিন্তু স্টার্টও করতেছি 5 মিনিট পরে। তোমাদের কি আমার এটার আগে ক্লাস থাকে কোনো, যেটা শেষ করে আসতে লেট হয় অর সামথিং? সবাই নেক্সট দেখি। এখন লেটস ডিসকাস অ্যাবাউট পেয়ার ফোর্সেস। এভরিওয়ান একটু আনমিউট ইউর মাইক্রোফোন, একটু ডিসকাস করতে হবে একটা জিনিস। ইফ আই আস্ক ইউ গাইস, প্লিজ আনমিউট ইউর মাইক্রোফোন and tell me something. Based on this, if I ask you যে weight and reaction নিয়ে যখন ডিসকাস করলাম, when we discussed about weight and reaction,
we saw যে ওয়েটার রিঅ্যাকশন কিন্তু কোনোভাবেই আমার থার্ড ল পেয়ার ফোর্স না, থার্ড ল পেয়ার ফোর্স না, based on what idea? Because equal and opposite forces acting on the same body. Agreed? Kintu they as well can be construed as another type of pair force. What do you think? এই জায়গায় ওয়েটার রিঅ্যাকশন কোন টাইপ অফ ফোর্স? What do you think? কোন টাইপ অফ পেয়ার এটা? আমি যে মাত্র পড়তে বললাম, you should have noticed guys, there are First two law types pair of pair forces. First Exactly. law pair. Absolutely right. So আবার একটু বলে দিচ্ছি, there are two types of pair forces. একটা হলো আমার ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স আর একটা হলো আমার থার্ড ল পেয়ার ফোর্স। Guys, just repeat the same words after me. First law pair force কখন হয়? When equal and opposite forces act on the same body. আর থার্ড ল পেয়ার ফোর্স হয় when equal and opposite forces act on two different bodies. So এই জায়গায় ওয়েটার রিঅ্যাকশন যদি বডিটা রেস্টে থাকে, you can rest assured যে ওয়েটার রিঅ্যাকশনের ভ্যালু আমার সেম হবে। খুবই সিম্পল, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। যদি ওয়েটার রিঅ্যাকশনের ভ্যালু আমার সেম হয়, ওয়েটার রিঅ্যাকশন equal and opposite forces both acting on the same body, তাহলে of course they have to be Newton's first law pair force. So Newton's first law pair force exactly. Guys, এতটুকু নিয়ে কি কোনো কনফিউশন আছে as of now? সবাই ক্লিয়ার? এক্সিলেন্ট। নেক্সট চলে যাই তাহলে। এখন পেয়ার ফোর্স নিয়েই অনেক অনেক চিন্তা করে I came up with this diagram. এই পুরো ডায়াগ্রাম কিন্তু আমার হাতে আঁকা গাইস। ইলাস্ট্রেটর, অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর আছে না, ইলাস্ট্রেটরে I drew the whole thing for you. অনেক 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 চিন্তা করে আমি ফিগার আউট করলাম যে কোন এক্সাম্পল দিয়ে ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স আর থার্ড ল পেয়ার ফোর্সকে ডিস্টিংগুইশ করা যায়, and then I came up with this example. সবাই keep your eyes fixated on the screen. সবাই স্ক্রিনটা খুব কেয়ারফুলি দেখো। ওকে, প্লিজ নোটিস করে দেখো। What do you think this force is? What do you think this force is? এই ফোর্সটা কি? Gravitational force. Gravitational force, or in other words weight. This is indeed the gravitational force, or in other words weight, and we all know the gravitational force or the weight always acts from the center of gravity. You can clearly see যে এই ফোর্সটা কিন্তু এই লোকটার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে অ্যাক্ট করতেছে। গাইস, আর কি ক্লিয়ার সবার? This is the weight. আচ্ছা, weight জিনিসটা কি? What is weight? আমি যদি এখন বলি weight exact জিনিসটা কি, আমি let me see if I have the PDF open. Yeah, got it. Let me draw the earth. Everyone, please notice karo. This is the earth. আর্থে আমি সারফেসে না, উপরে একটা অবজেক্ট রিলিজ করে দিলাম। আর্থের উপর থেকে আমি একটা অবজেক্ট রিলিজ করে দিলাম, এটা তো দরকার নাই। অফকোর্স এই অবজেক্টটার এই জায়গায় একটা ওয়েট আছে। যদি রিলিজ করে দাও, you know for a fact that this object will fall towards the earth, right? যদি অবজেক্টটা রিলিজ করে দাও, this object will fall towards the earth, আর্থের দিকে পড়বে। গাইস, সবাই বুঝতে পারছো সেই পার্টটা? নাও my question to all of you is, এই যে পড়তেছে যে কিভাবে পড়ে, কোথার থেকে এই ওয়েটটা আসে? Where does a body like this one get its weight from? A body gets its weight because of the pull of the earth. তার মানে weight কে you can think of this as pull of the earth. The fact that earth is pulling on this object is what gives this object its weight. Guys, ask me right now, এতটুকু বুঝতে কারো প্রবলেম আসে নাকি? ওয়েটের মিনিং আই রিয়েলি হোপ সবাই জানতা। এখন আরেকটু ডিটেলসে দেখতেছি। এই পুল ওয়ার্ডটা জেনারেলি আমরা ওয়েটের সাথে অ্যাসোসিয়েট করি না। দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আই ব্রট ইন পুল, আমি এই জন্যই এত ব্রেকডাউন করে এত ডিটেলসে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছি। আরো কোনো পার্টে প্রবলেম থাকলে নাও ইজ দ্য টাইম টু আস্ক মি। গাইস, এতটুকু পর্যন্ত কি সবার ক্লিয়ার? এভরিওয়ান শিওর? ওকে, গ্রেট। নাও so this is the pull of the earth. খুব ভালো কথা। this is the guys, আমি এখনো দেখতেছি অনেকের ক্যামেরা সুইচড অফ। প্লিজ সুইচ অন ইউর ক্যামেরাস। Everyone, please switch on your cameras. Please, okay. Notice kori.
লাস্ট দিনের লেকচার অনুযায়ী, based on the lecture from last class, do we remember যে কোনো force cannot exist on its own? In other words, কোনো force singly exist করতে পারে না। Everyone, এটা কি মনে আছে? There cannot be a single force on earth তো লাগবে না, anywhere in the universe that can exist singly on its own, standalone wayতে, no. সব ফোর্সের, all forces, I repeat, all forces must have a corresponding, পরের ফ্রেজটা কমপ্লিট করতে পারবা? All forces, any force must have a corresponding, সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করলে কি হবে guys? Can you please say it? Unmute your microphone and say it. What is it? Guys, what is it? শুনি না, জোরে বলো। কি? আমি জিজ্ঞেস করলাম সব ফোর্সের একটা করেসপন্ডিং বলে আমি থামলাম, and I'm asking you, all forces must have a corresponding. Can you please complete the sentence? Pair force. True. যদি সেন্টেন্সটা আরো না, all forces must have a corresponding third law pair force. This is what I was desperate to hear from you all. Third law pair force. সবাই শুনছো কি বললাম? All forces must have a corresponding third law pair force. So সেই লজিক অনুযায়ী এই ফোর্সটা পুল অফ দ্য আর্থ নিয়েও যদি আমি ডিসকাস করি, ইভেন ইফ আই টক অ্যাবাউট দ্য পুল অফ দ্য আর্থ, এই ফোর্সটারও কিন্তু একটা থার্ড ল পেয়ার ফোর্স হবে, এই ফোর্সটারও কিন্তু একটা থার্ড ল পেয়ার ফোর্স হবে। গেস করে দেখো তো, হোয়াট ডু ইউ থিংক উইল বি দ্য থার্ড ল পেয়ার ফোর্স? আর্থ এই অবজেক্টটাকে আর্থের দিকে পুল করতেছে, অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস থার্ড ল এই অবজেক্ট কি বসে থাকবে? অফকোর্স নট। According to Newton's third law, this object will pull the earth up towards itself with the exact same value. একদম সেম ভ্যালু দিয়ে, তাহলে এই ফোর্সের নাম কি দিতে পারি আমি? I can call this pull of the object. কার উপরে? এটা যদি pull of the earth on object দেই, এটা কি হবে? Pull of the object, let's say this is the object, pull of the object on earth. অবজেক্টটাও আর্থকে সেম ভ্যালু দিয়ে পুল করবে। নাও মাই কোয়েশ্চেন টু অল অফ ইউ উড বি, এই যে আর্থ অবজেক্টকে পুল করতেছে ওর দিকে, আর সেই কারণেই কিন্তু তুমি যদি রিলিজ করে দাও অবজেক্টটাকে, ও আর্থের দিকে পড়বে। তাহলে সেম লজিক অনুযায়ী তুমি যখন অবজেক্টটাকে রিলিজ করে দিচ্ছ, যদি সেম ফোর্স হয়, খেয়াল করে দেখো, ইফ ইটস অ্যাকচুয়ালি দ্য সেম ফোর্স, তাহলে shouldn't the object also be able to pull the earth up towards itself? আর্থের ম্যাস বেশি। Yes, exactly. পারে না কেন? যদি জিজ্ঞেস করি কেন পারে না, এই অবজেক্টটা সেম ফোর্স, তো this is the exact same value of the force. অবজেক্টটাকে আর যে ফোর্স দিয়ে নিচে পুল করতেছে, আর তো অবজেক্টকে এক্স্যাক্টলি সেম ফোর্স দিয়ে উপরে পুল করতেছে। তাহলে কেন অবজেক্টটা আর্থকে টেনে ওর দিকে নিয়ে আসতে পারে না? পারে না কিসের জন্য? পারে না বিকজ, আই রিপিট, পারে না একটা রিজনে, there is আর্থের mass এই অবজেক্ট থেকে অনেক অনেক large, even though they are exerting the same forces on each other, even though they are exerting the same what is it called, forces on each other, this force is enough, I repeat, this force is enough to bring the object down towards the earth, but this force is not enough to bring the earth up towards the object. Guys, সবার কি এই পার্টটা পুরোপুরি ক্লিয়ার? Everyone? Yes sir. নেক্সট দেখি। নিয়াজ মোহাম্মদ, কি কোয়েশ্চেন তোমার? নিয়াজ মোহাম্মদ, কি কোয়েশ্চেন তোমার? ভুল করেছি, আচ্ছা, ওকে।
সো এই দুইটা ফিগার আউট করলাম। তাহলে আমি যদি একটা একটা করে এখন কমপ্লিট করি, আজকে আমি শেষ করে আল আপলোড দ্য লেকচার, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। এটা শেষ করে আমি আপলোড করে দিচ্ছি লেকচার, তোমরা একটু ফোকাস করো এখানে। ম্যান আর আর্থ, দিজ আর দ্য টু বডিজ ইনভলভড। ওকে, আমি ব্রেকডাউন করে দিচ্ছি। দ্য টু বডিজ ইনভলভড ওভার হিয়ার আর ম্যান এন্ড দ্য আর্থ। ওকে, তাহলে এই পুরা জায়গায়, এই পুরা সিচুয়েশনে, গাইজ এভরিওয়ান টেল মি সামথিং, এই পুরা সিচুয়েশন ইফ আই আস্ক ইউ how many forces are there, কয়টা ফোর্স আছে এই টোটাল এই পুরো সিচুয়েশনে ম্যান আর আর্থের ভিতরে টোটাল কয়টা ফোর্স? প্লিজ আনমিউট ইওর মাইক্রোফোন এন্ড টক টু মি। এই আর্থ আর ম্যানের জন্য শুনি না, জোরে বলো। দুইটা না স্যার, নট দুইটা, চারটা ফোর্স। ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি দে আর নাম্বারড। খেয়াল করে দেখো, you can clearly see the forces are numbered. There are 4 forces involved. একদম চোখ বন্ধ করে তুমি এই কনক্লুশন রিচ করতে পারো, all the 4 forces are equal. এই চারটা ফোর্সের ভ্যালু সেম। এই চারটা ফোর্স have the 4 exact same value, 1 2 3 4, এই চারটারই একদম এক্স্যাক্টলি the same value. গাইস সবাই শুনছো কি বললাম? Yes, sir. ওকে গ্রেট, এখন শুনো আমার কথা। চারটা ফোর্স ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড আর দুইটা দুইটা করে অপোজিট ইন ডাইরেকশন। ওকে, ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড, অপোজিট ইন ডাইরেকশন। লেয়ার্স গুলো দেখো গাইজ, জাস্ট ট্রাই এন্ড ফলো দ্য লেয়ার্স। ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড, অপোজিট ইন ডাইরেকশন। তো এই লজিক অনুযায়ী তো আমাদের দুই রকম পেয়ার ফোর্স হয়, ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড অপোজিট ইন ডাইরেকশন দিয়ে তো আমার দুই রকম পেয়ার ফোর্স হয়। গেস করো তো কোন দুই রকম পেয়ার ফোর্স? হোয়াট আর দ্য টু পেয়ার ফোর্সেস ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড অপোজিট ইন ডাইরেকশন দিয়ে? কি কি? First law pair force or third law pair force? Exactly, first law pair force আর third law pair force. এখন this is our responsibility now. এখন আমাদের রেসপন্সিবিলিটি এইটা ফিগার আউট করার যে কোন দুইটা আমার ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স আর কোন দুইটা আমার থার্ড ল পেয়ার ফোর্স। শুনতেছো সবাই? এখন উইল হ্যাভ টু ফিগার আউট কোন দুইটা আমার থার্ড ল পেয়ার ফোর্স আর কোন দুইটা আমার ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্স। ফার্স্টেই ওয়ান আর টু এর দিকে দেখি। ফার্স্টেই লেটস অ্যাড্রেস 1 and 2। আইডেন্টিফাই করব গাইস, যতবার আটকায় যাবা, এভরি সিঙ্গেল টাইম ইউ গেট স্টাক ফার্স্ট ল আর থার্ড লর ভিতরে, ইউ জাস্ট হ্যাভ ওয়ান এন্ড ওয়ান স্টেটমেন্ট টু রিকল, এন্ড দিস ইজ দ্যাট স্টেটমেন্ট। I'd request you all to go through this one more time. Pair forces এর পার্টটা আরেকবার একটু পড়ো, you'll have your answer. Sir, 1 and 2, sir, third law pair force. পড়ছো? Yes, sir. দেখো, when equal and opposite forces act on the same body, যদি সেম বডি হয় তাহলে ফার্স্ট ল পেয়ার ফোর্সেস, and when equal and opposite forces act on two different bodies, different body হইলে there'd be third law pair force, two different bodies. Okay, so with this idea in our mind, let's get started. 1 আর 2 এর দিকে তাকাই। 1 টা কার উপর এক করতেছে দেখো, পুল অন ম্যান ফ্রম আর্থ, এটা ম্যানের উপরে। আর 2 টা হলো পুল অন আর্থ ফ্রম ম্যান, ফ্রম জায়গা বাদ দাও, অন কার উপর সেটা খালি দেখো। This is the pull on man and this is the pull on earth. How many bodies are involved here? 1 or 2? 2. 2, exactly. তাহলে 1 and 2 যেহেতু acting on two different bodies, they must be Newtons. কি হবে? Third law pair Third force. law pair force. Guys, absolutely clear সবার এতটুকু পর্যন্ত? Everyone? Okay. Now address. স্যার বলো। আরেকবার রিপিট করবেন ফার্স্ট পার্টটা? আচ্ছা, এটা বোঝার জন্য তোমার একদম এই স্টেটমেন্টটা মাথায় থাকতে হবে। তুমি যদি একটু ভুলে যাও তখন কিন্তু কোনো লাভ হবে না। প্লিজ গো থ্রু দিস স্টেটমেন্ট ওয়ান মোর টাইম। এই যে পেয়ার ফোর্সের জায়গাটা আরেকবার একটু পড়ো। প্লিজ গো থ্রু দ্য পেয়ার ফোর্স পার্ট ওয়ান মোর টাইম, তাহলে তুমি বুঝতে পারবা। প্লিজ পেয়ার ফোর্সের পার্টটা একটু পড়ো।
পড়ছো? Everyone? Yes, sir. Okay. তাহলে it all boils down to these two things. Number one, same body নাকি different body. যদি same body হয় equal and opposite force, this is my first law pair force. আর যদি different body হয়, this is always my third law pair force. So খেয়াল করে দেখি 1 and 2 যদি দেখো, this is the pull on man মানুষটার উপরে, 2 যদি দেখো pull on earth. এই ফোর্সটা এক করে 1 এক করতেছে ম্যানের উপরে, 2 এক করতেছে আর্থের উপরে। আর্থ আর ম্যান কি সেম বডি? অফ কোর্স নট, দিজ আর টু ডিফারেন্ট বডিজ। যেহেতু দিজ আর টু ডিফারেন্ট বডিজ, দিজ মাস্ট বি, ইউ টেল মি, কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স ফর মি, সিন্স দে আর অ্যাক্টিং অন টু ডিফারেন্ট বডিজ, তাহলে কি হবে? নিউটনস কি? Newton's third law pair force. এক্স্যাক্টলি, থার্ড ল পেয়ার ফোর্স। ওকে, 1 2 গেল, এবার 3 আর 4 এ আসো। 3 আর 4 আমি কিছু বলবো না, তোমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করো গাইস। 3 আর 4 তোমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করো। What do you think 3 and 4 are? Third law pair. বাকিরা? শুনি না, জোরে বলো প্লিজ। ফার্স্ট ল নাকি থার্ড ল? Sir, third law. Third law, absolutely right. These are Newton's third law pair forces. কেন? নোটিস করো, this is push on man from earth and this is push on earth from man. এটা হলো ম্যানটা আর্থকে পুশ করতেছে, অ্যাকর্ডিং টু থার্ড ল আর্থ তো ম্যানকে পুশ করবে এই ডাইরেকশনে। গাইস, এই পুল অন ম্যান ফ্রম আর্থের মোর কমন নামটা কি কেউ বলতে পারবা? পুল অন ম্যান ফ্রম আর্থ, গাইস টেক ইউর টাইম এন্ড আনসার মি। Which is a more common term for pull on man from earth? Guys, আজকেই ডিসকাস করলাম। Gravitational force. So wait. Wait, সিম্পল রাখো না, ভেজাল করতেছো কেন? জাস্ট কল ইট ওয়েট। এক্সেলেন্ট। এন্ড আমি যদি এই ফোর্সটা আইডেন্টিফাই করতে চাই, পুশ অন ম্যান ফ্রম আর্থ, এইটার আরেকটা কমন টার্ম এত বছর আমরা দেখে আসছি। ক্যান ইউ গাইজ আইডেন্টিফাই পুশ অন ম্যান ফ্রম আর্থের আরেক নাম কি হতে পারে? Normal reaction. Reaction force. Absolutely right. This Normal is normal contact contact force or normal reaction force. This is normal contact force, or in other words, normal reaction force. যেটার সাথে তুমি কমফর্টেবল, you choose that. This is normal reaction force. আমি অনেক চলে যাচ্ছি because guys, এত বেসিক লেভেলের আইডিয়া যদি তোমার একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার না থাকে, সামনের আমি যাই পড়াবো সবকিছু নিয়ে তুমি কনফিউজ থাকবা, সবকিছু তোমার মাথার উপর দিয়ে যাবে। Normal contact force. Okay. এই যে normal, focus on this word, everyone. Normal এর পরে focus on this word. What does R stand for? Reaction. Yes, indeed. R stands for reaction, right? Normal reaction force. You tell me now, guys. Reaction হওয়ার জন্য there has to be an action. আর্থ তো রিঅ্যাক্ট করলো, ওর উপরে ফোর্সটা দিয়ে রিঅ্যাক্ট করলো আর্থ, রাইট? বাট একটা অ্যাকশনের কারণে তো রিঅ্যাক্ট করতে হচ্ছে আর্থকে। ক্যান ইউ গাইস টেল মি হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকশন? Sir, the person's weight. না স্যার, not the person's weight. Person's weight is not the action. The action is push on earth from the man. এই লোকটা যে আর্থকে পুশ করতেছে, ওর পা দিয়ে চাপ দিচ্ছে আর্থকে এই ডাইরেকশনে, push on the earth. This is the action, যেটার কারণে আর্থ রিঅ্যাক্ট করে ওর উপরে এই ডাইরেকশনে ফোর্স দিল। Do not ever mix up weight with this push. Weight একটা ডিফারেন্ট ফোর্স,
এই পুশ আর একটা ডিফারেন্ট ফোর্স। নেভার এভার মিক্স আপ ওয়েট এন্ড পুশ। একটা মানুষই কিন্তু ওর নিজের উপরে ওয়েট অ্যাক্ট করে, ওর উপরে ওয়েট অ্যাক্ট করার কারণে ও আর্থকে পুশ করে। বাট আর দিস দ্য সেম ফোর্সেস? দেখো তো, ওয়েট আর পুশ, ক্যান ইউ কল দেম দ্য সেম ফোর্সেস? গাইস, সবাই কি বুঝতেছো আমার কথা? এভরিওয়ান? Yes, sir. আমি কি ওয়েট আর পুশের পার্টটা আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাবো তোমাদেরকে? এনিওয়ান Yes, হিয়ার? sir. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট। বিকজ আই নো এই জায়গাটাতে এসে স্টুডেন্টদের অনেক কনফিউশন হয়, আই নো ফর আ ফ্যাক্ট। সো লেট মি ডু সামথিং। আমি সব উঠাই দিয়ে আমি ওয়েট আর পুশ নিয়ে একটু তোমাদের সাথে ডিসকাস করি। লেটস ডিসকাস অ্যাবাউট ওয়েট এন্ড পুশ। ওকে, দেখো, লেটস সে আমার কাছে একটা সারফেস আছে। লেটস সে আই হ্যাভ আ সারফেস। This is a surface, or let's just call it ground. Let's just call it ground. And this is the earth. This is the ground and this is the earth. I take this object. আমি ও কিন্তু রাখিও না ওর উপরে, দেখো, I did not even place this object on the ground. খেয়াল রাখো, রাখি আর না রাখি, যেভাবেই ভাষায় রাখছি আমি কোনোভাবে, টেল মি, ওর উপর কি এখন ওয়েট অ্যাক্ট করবে নাকি করবে না? গাইস টেল মি, ওর উপর কি এখন ওয়েট অ্যাক্ট করবে নাকি করবে না? হোয়াট ডু ইউ থিংক? হ্যাঁ, করবে। অফকোর্স ওয়েট অ্যাক্ট করবে, ডেফিনেটলি ওয়েট অ্যাক্ট করবে। আর ওয়েট, অ্যাজ উই অল নো, সব সময় কোন ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে? ওয়েট অলওয়েজ অ্যাক্টস ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড। ওকে, সো এই অবজেক্টটার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ধরে আবার ওয়েট অ্যাক্ট করবে এই ডাইরেকশনে। দিস ইজ দ্য ওয়েট। একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তো গাইস, এই ওয়েটটা এই অবজেক্টের, how would I put this, একটা প্রপার্টি বলতে পারো। You can think of this weight as this object's property. হ্যাঁ, আসতেছে আর্থের কারণে, I get it, but this is a personal matter for this object. ওয়েটটা ওর নিজস্ব একটা ফোর্স, রাইট? ওর উপরে ওয়েট অ্যাক্ট করে, it is its own force. ও কিন্তু এখনো গ্রাউন্ডের সাথে কন্ট্যাক্টে আসে নাই। গাইস নোটিস করে দেখো, this object is still not in contact with the ground, right? তাহলে ক্যান ইউ টেল মি, এই অবজেক্টের উপরে এখন রিঅ্যাকশন ফোর্সের ভ্যালু ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড, ইফ আই ড্র অ্যান অ্যারো লাইক দিস, রিঅ্যাকশন ফোর্সের ভ্যালু ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড, এই ফোর্সের ভ্যালুটা কি হবে? দিস ইজ আর। এই ফোর্সের ভ্যালু কি হবে এখন? ওয়েটের সমান। কেন ওয়েটের সমান হবে না? এক্স্যাক্টলি, অ্যাবসলিউটলি রাইট। কোনো রিঅ্যাকশনই নাই, অ্যাবসলিউটলি নো রিঅ্যাকশন। এই ফোর্সই এক্সিস্ট করবে না, বিকজ খেয়াল করে দেখো রিঅ্যাকশনের অরিজিনটা কি। গাইস নোটিস করে দেখো, রিঅ্যাকশনের অরিজিন হলো, তুমি এই অবজেক্ট নিয়ে, ইউ টেক দিস অবজেক্ট, ইউ প্লেস ইট অন দ্য গ্রাউন্ড। যখনই গ্রাউন্ডের সাথে কন্ট্যাক্টে আসলো, এবার তো ওয়েটের জায়গায় আছে, আই গেট ইট, ওয়েট তো ওয়েটের জায়গায় আছে, কোনো ইস্যু নাই। কিন্তু এখন ওয়েটটা কি গ্রাউন্ডের উপর অ্যাক্ট করতেছে? টেল মি গাইস, ওয়েটটা কি গ্রাউন্ডের উপর অ্যাক্ট করতেছে? ক্যান আই সে, আমি একটা স্টেটমেন্ট লিখি গাইস, এগুলো এক্সামের জন্য খুবই খুবই জরুরি। ক্যান আই সে দ্য অবজেক্ট, বক্সই লিখে যাও, দ্য বক্স exerts its weight on the ground. আমি একটা স্টেটমেন্ট লিখলাম, the object exerts its weight on the ground. জাস্ট আমাকে ট্রু অর ফলস অ্যান্সার দাও, এই স্টেটমেন্টটা কি কারেক্ট নাকি ইনকারেক্ট? False. Of course false, 100%. This is wrong, absolutely this is wrong. কারো ওয়েট কখনো অন্য কারো উপর অ্যাক্ট করতে পারে না, নো ওয়ে। তুমি এখন বলবা ওয়েট আ সেকেন্ড, তাহলে কি এই বক্সটা গ্রাউন্ডের উপর কোনো ফোর্স দিচ্ছে না? অবশ্যই দিচ্ছে, বাট ইউ ক্যানট কল দ্যাট দ্য অবজেক্টস ওয়েট,
গাইস ও লেভেলে হয়তো বা বলে আসছো, একদম তোমাকে স্ট্রেট অ্যাওয়ে 0 দিয়ে দিবে তুমি যদি এইসব উদ্ভট জিনিসপত্র নিয়ে ডিসকাস করো। ইউ ক্যান নেভার সে an object exerts its weight on another object. No, একটা অবজেক্টের ওয়েট শুধুমাত্র ওই অবজেক্টের উপরে অ্যাক্ট করতে পারে, and never ever on anyone or anything else. গাইস সবার কি এই পার্টটা ক্লিয়ার? এভরিওয়ান? Yes, sir. Sure. Okay. I want to show you guys another example. তোমরা কেউ রেসলিং দেখছো ছোটবেলায় বা এখন কি কেউ দেখো? এনিওয়ান? জি স্যার। যেমন স্টপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, so 2002 I guess, as far as I can recall, 2002 এর one of the biggest event was introduction of John Cena. And what John Cena did that year was he lifted Big Show on his shoulder. আমি জানি না তোমরা এই ম্যাচ দেখছো নাকি? 2002 you guys were very young I guess. অনেক অনেক বছর আগের কথা। Anyway, so if you look at this, এই সিনটা দেখছো কেউ তোমরা? জি স্যার। আচ্ছা, so based on this, can I say Big Show is exerting his weight on John Cena? এই টার্মটা যদি আমি বলি, is this right or wrong? I'm waiting. Wrong. Of course wrong. অন আর্থ হবে তো। আসছে আরেকজন on earth. কেউ, আমি মাত্র কি বললাম স্যার? I just said কেউ কারো weight অন্য কারো উপরে exert করতে পারে না। No one can exert their weight on someone or something else. So when I say Big Show's weight শুধুমাত্র I repeat, I cannot stress this enough. আমি আর কেমনে বলবো বলো গাইজ? Big Show's weight শুধুমাত্র কার উপর অ্যাক্ট করবে? একটাই অ্যান্সার, there are no options here. What do you say? Well, eventually Arthur উপরেই force exerted হয়, like John Cena is on the stage and the stage is connected to the earth, so না, হয় নাই, nowhere near the right answer. This would be the 9th time I'm saying this. এতবার বলার পরেও you are again missing out the point. কারো ওয়েট অন্য কারো উপর অ্যাক্ট করতে পারে না। একটা বডির ওয়েট শুধুমাত্র সেই বডির উপরেই অ্যাক্ট করে। How hard is that to understand, guys? বাকিটা পরে কে কার সাথে কানেক্টেড, কে কার কিসের উপরে, সেগুলো সব রং কনসেপ্ট যেটা তুমি মাথায় আসতেছে। All of these are wrong. You will be heavily penalized if you have these ideas in your head. Please repeat after me. একটা বডির ওয়েট শুধুমাত্র সেই বডির উপরেই অ্যাক্ট করে। Guys, so based on that statement, if I ask you again, this would be the 11th time I'm saying this. Big Show's weight শুধুমাত্র কার উপর অ্যাক্ট করতেছে? বিগ শো। That's it. This is the only correct answer. There are no options. There are no interpretations. There are no exceptions. জীবনেও কখনো কোনো এক্সেপশন হবে না। একটা বডির ওয়েট শুধুমাত্র সব সময় under any circumstances will only act on that body alone. এখন তোমাদের কনফিউশন আমি ক্লিয়ার করি। এভরিওয়ান, তুমি বলবো ওয়েট আ সেকেন্ড, তার মানে কি বিগ শো জন সিনার উপরে কোনো ফোর্স দেয় না? অবশ্যই দেয়, কেন দিবে না? বাট দ্যাট ইজ নট বিগ শোজ ওয়েট। একটা বডির ওয়েট অ্যাক্ট করে ওর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে ওর উপরেই। তাহলে বিগ শো জন সিনার উপরে কোন ফোর্স দিচ্ছে? ক্যান এনিওয়ান গেস যে হোয়াট ইজ দ্যাট ফোর্স অর হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্যাট ফোর্স? কন্ট্যাক্ট। পুশ। Of course, which is a contact force. Definitely, জন সিনা যেহেতু বিগ শো যেহেতু জন সিনার সাথে কন্ট্যাক্টে আছে, of course it is the push that Big Show exerts on John Cena. Guys, এই পার্টটা কি ক্লিয়ার? Everyone? So it is the push, Yes, sir. right? And let's come back to our PDF. এটাতে আবার ব্যাক করি। So ওর ওয়েট তো ছিলই, ডেফিনেটলি ওয়েটটা শুধুমাত্র এই বক্সের উপর অ্যাক্ট করবে, বিকজ ওয়েট একটা বডির পার্সোনাল ফোর্স বলতে পারো। ওয়েট একটা অবজেক্টের ওয়েট কখনো অন্য কোনো অবজেক্টের উপর অ্যাক্ট করতে পারে না। তাহলে বক্সটা যখন তুমি গ্রাউন্ডের সাথে কন্ট্যাক্টে রাখলা, when you place the box on the ground,
তখন বক্সটা গ্রাউন্ডের উপরে ডেফিনেটলি কোনো ডাউটই নাই একটা ফোর্স দিবে, বাট গেস করো গাইজ, সেই ফোর্সটা কি বক্সটার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির থেকে অ্যাক্ট করবে নাকি যে পয়েন্টে কন্ট্যাক্টে আছে সেখান থেকে অ্যাক্ট করবে? যে পয়েন্টে যে পয়েন্টে কন্ট্যাক্টে আছে 100% রাইট, যে পয়েন্টে কন্ট্যাক্টে আছে সেখান থেকে অ্যাক্ট করবে। এই জিনিসগুলা শিখা, দিজ আর নট অপশনাল স্টাফ, এগুলোর উপর বেস করে অনেক কোয়েশ্চেন্স আসে। সো বক্সটা যখন আমি গ্রাউন্ডের সাথে কন্ট্যাক্টে রাখলাম, বক্সটা গ্রাউন্ডের উপরে ডেফিনেটলি একটা ফোর্স এক্সার্ট করবে, সেম ভ্যালিউ। এই জন্য লেন্থটাও কিন্তু সেম। তুমি বলো ওয়েট আ সেকেন্ড স্যার, লেন্থ কোথায় সেম? আমার তো দেখতেছি এই লেন্থ একটু গ্রেটার। খেয়াল করে দেখো গাইস, লুক ভেরি ক্লোজলি। ওয়েটটা স্টার্ট হয়েছিল তোমার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির থেকে, আর এইটা স্টার্ট হলো আর একটু নিচ থেকে, এই জন্য এই এক্সট্রা লেন্থটা নিচে যে অ্যাড হয়েছে। দেখো তো দুইটা লেন্থ কিন্তু সেম। সবার কি ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত? স্যার নাও আবার ইফ আই, বলবেন এটা? কোন জায়গাটা স্যার? এই যে স্যার ওয়েট থেকে ওই অ্যারোটা একটু বেশি কেন, আর কি এটা? আচ্ছা, আগে আমি এই ফোর্সটাকে লেবেল করি। লেট মি লেবেল দিস ফোর্স। এই জন সিনা বিগশোর এক্সাম্পল থেকে যখন আমি এখানে আসলাম, একই জিনিস। অ্যানালজিটা দেখো, দ্য বক্স ইজ বিগ শো, দ্য গ্রাউন্ড ইজ হোয়াট ইজ ইট? জন সিনা। এক্স্যাক্টলি। সো বক্সের ওয়েট বক্সের উপরে অ্যাক্ট করবে, এই ওয়েট অফ দ্য বক্স অ্যাক্টস অন দ্য বক্স অ্যালোন। কিন্তু যখনই তুমি বক্সটাকে গ্রাউন্ডের উপর প্লেস করলা, বক্সটা কিন্তু গ্রাউন্ডের উপরে ডেফিনেটলি একটা ফোর্স এক্সার্ট করবে। এখন যদি আমার লেবেল করতে হয়, ইফ আই ওয়ান্ট টু লেবেল দিস ফোর্স, হোয়াট শুড বি দ্য নেম অফ দিস ফোর্স? ক্যান ইউ টেল মি গাইজ? পুশ এক্স্যাক্টলি, পুশ ইজ অলওয়েজ আ কন্ট্যাক্ট ফোর্স। নট অলওয়েজ, এখন ম্যাগনেটও পুশ করতে পারে। এই কনটেক্সটে পুশ ইজ আ কন্ট্যাক্ট ফোর্স। এনিওয়ে, এখন এই পুশটার ভ্যালু কার সমান হবে? হোয়াট ডু ইউ থিংক? দ্য ভ্যালু অফ দ্য পুশ কার সমান হওয়া উচিত? এটা সমান। Absolutely right. The value of the push will be 100% equal to the weight. যদি রেস্টে থাকে, of course, যদি রেস্টে থাকে, of course, value of the push would be equal to the weight. যেহেতু equal, arrow দিয়ে equal force represent করে কিভাবে? Does anyone know? Arrow দিয়ে equal force কিভাবে represent করে? Guys? সেম লেন্থের অ্যারো দিয়ে। Exactly, length of the arrow. Absolutely right. Length of the arrow represents the value of the force. So তুমি বলবা কোথায় ওর লেন্থ তো বেশি? না স্যার, ওর লেন্থ বেশি না। ও যেহেতু পুশ এটা কন্ট্যাক্ট ফোর্স, ও অ্যাক্ট করবে যে পয়েন্টে দুটা ইন কন্ট্যাক্ট সেখান থেকে, কিন্তু ওয়েট তো অ্যাক্ট করছে অবজেক্টের ভিতর থেকে। এখন তুমি যদি ভিতর থেকে এই দুটার কম্পেয়ার করো, এবার দেখো তো লেন্থ সেম আছে? এবার বলো গাইস, দেখছো? কিন্তু পুশটা তো এই জায়গা থেকে অ্যাক্ট করবে না, পুশ অ্যাক্ট করবে এই জায়গা থেকে, যেখানে কন্ট্যাক্ট হলো সেখান থেকে। দেখে মনে হচ্ছে লেন্থ একটু বড়, বাট অফকোর্স রেস্ট অ্যাসিওর্ড লেন্থ আমার মোটেও বড় না, লেন্থ দুইজনেরই সেম। এবার কি ক্লিয়ার পুশটা? নাও টেল মি, পুশটা হলো আমার অ্যাকশন। বক্সটা গ্রাউন্ডের উপরে পুশ দিচ্ছে একটা, গ্রাউন্ড বসে থাকবে? অফকোর্স নট। Ground will exert an equal and opposite force on the box. গ্রাউন্ডটা তো বসে থাকবে না, গ্রাউন্ডও একদম ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্স দিয়ে পুশ করবে অন দা বক্স। বক্সের উপরে গ্রাউন্ড একটা ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্স দিয়ে পুশ করলো। And guess what you call this force? কমপ্লিট করো, কি হবে? Normal reaction. Exactly, reaction force. Normal reaction force. গাইস দেখো তো এখন পর্যন্ত কি আর স্যার কারো এই ফোর্সটা কোথা থেকে অরিজিনেট করবে? এই যে সেম পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট থেকে, সেম লাইন অফ অ্যাকশন হইতে হবে না? বক্সটা যদি গ্রাউন্ডের উপরে যে পয়েন্ট থেকে ফোর্স এক্সার্ট করবে, গ্রাউন্ডও বক্সের উপরে এক্স্যাক্টলি সেই পয়েন্ট থেকে আপওয়ার্ড ফোর্স দিবে। ওকে, সো এটা যদি ক্লিয়ার হয়ে যায়, নাও উই গো ব্যাক হিয়ার। এখন দেখো তো এই পুশ আর পুশ অন আর্থ আর পুশ অন ম্যান, এটা ফিগার আউট করতে কারো প্রবলেম হচ্ছে নাকি? এনিওয়ান? গাইস প্লিজ আস্ক মি, এই পুশ অন আর্থ আর পুশ অন ম্যান এই পার্টটা ফিগার আউট করতে কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে নাকি?
Done, guys. Yes, sir. এখন দেখো, now look at this very carefully, okay? এই পার্টটা দেখো। সবাই নোটিস করে দেখো, push on man from earth, sorry, pull on man from earth, এইটার থার্ড ল পেয়ার ফোর্স হলো পুল অন আর্থ ফ্রম ম্যান, ম্যানটাও আর্থকে সেম ফোর্স দিয়ে উপরের দিকে টানতেছে। পুশ অন ম্যান ফ্রম আর্থ এটা আমার রিয়াকশন। রিয়াকশন আগে বুঝার থেকে তোমার উচিত হবে আগে অ্যাকশনটা বুঝা। দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দিস পারসন ইজ ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য গ্রাউন্ড, লোকটা গ্রাউন্ডের সাথে কন্ট্যাক্টে থাকার কারণে লোকটা গ্রাউন্ডের উপর একটা ডাউনওয়ার্ড পুশ দিচ্ছে। এই যে জাস্ট লাইক দিস, এই যে লোকটা গ্রাউন্ডের উপর একটা ডাউনওয়ার্ড পুশ দিল, এটা আমার অ্যাকশন। এভরি অ্যাকশন শিখছি না আমরা এত বছর ধরে, এভরি অ্যাকশন হ্যাজ অ্যান ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন। সো এই অ্যাকশনের কারণে আর্থটা কি করলো, রিঅ্যাক্ট করলো। কিভাবে? এই লোকটার উপরে একটা পুশ দিয়ে আপওয়ার্ড। গাইস এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে? এভরিওয়ান? সবাই আমার কথা শুনতে পারতেছো? এভরিওয়ান? জি স্যার। ওকে, তারপর দেখি। এখন we need to complete this. আমি এটা একটু জুম আউট করি, এটাকে একটু জুম আউট করে এটা এখন আমরা কমপ্লিট করে ফেলি। Forces 1 and 2. 1 and 2 we know. 1 and 2 কি? Third law pair force. 3 and 4 are also third law pair force. Is that it? No. 1 and 2 দেখলাম, 3 and 4 দেখলাম, but what if I want to link 1 and 3? Forces 1 and 3 কে যদি আমি লিংক করতে চাই, guys tell me, what do you think is the link between forces 1 and 3? 1 and 3 relationship কি? First law pair force. First law pair force. 100% right, because 1 আর 3 এর দিকে যদি তাকাও, 1টা অন এর পার্টটা দেখো খালি, 1 কার উপর অ্যাক্ট করতেছে? অন ম্যান। 3 এর কথা হচ্ছে 3 কার উপর অ্যাক্ট করতেছে? On man. And exactly, equal and opposite forces acting on the same body. যদি equal and opposite forces act on the same body হয়, it is always কোন law pair? First law pair force. Guys দেখো তো 100% ক্লিয়ার নাকি? Yes, sir. আচ্ছা, how about 2 and 4? Say the first one. 2 and 4, what do you think? 2 just on টা দেখবা গাইস, আমি আবারও বলতেছি, just focus on the on part. ঠিক আছে, just focus on the on part. দেখো তো কার কথা বলতেছি, 2 আর 4 এর কথা। 2 কার উপর অ্যাক্ট করে? On অন আর্থ। 4 কার উপর অ্যাক্ট করে? দিস ইজ 4 অন আর্থ। যেহেতু 2 ও অন আর্থ, 4 ও অন আর্থ, তাহলে নাও ইউ টেল মি 2 আর 4 কি হওয়া উচিত? First Again, law pair first force. law pair force. সেই কারণে 2 আর 4 ও would be my first law pair force. First law pair forces. Guys, I hope এখন আর পেয়ার নিয়ে, পেয়ার মোহাম্মত নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন নাই। সবার কি ক্লিয়ার? এভরিওয়ান, কারো কি কোনো পার্টে কনফিউশন থাকতেছে? নাও ইজ দ্য টাইম টু আস্ক মি। এত বেসিক জায়গায় যদি কনফিউশন থেকে যায়, সামনে অনেক অনেক কনসেপচুয়াল জিনিস আসতেছে। তোমার যদি পেয়ার ফোর্সে প্রবলেম রয়ে যায়, তুমি ওগুলা কিছু বুঝবা না।
1% confusion থাকলেও please ask me and clear this up. Anyone? Guys, কারো কি কোনো কনফিউশন আছে? না থাকলে আমি নেক্সট টপিকে চলে যাব। Okay, great. তাহলে let me move on to my next topic. Okay. So the diagram shows a famous fake toy made by a YouTuber who claims this idea would end the oil crisis in the world. একটা গাড়ির মাঝখানে একটা ম্যাগনেট রাখা আর গাড়ির সামনে একটা এক্সটেনশন দিয়ে আরেকটা ম্যাগনেট রাখা। ওর লজিক হলো this is a big magnet and this is a smaller magnet. ওর লজিক হলো এই বিগ ম্যাগনেটটা স্মল ম্যাগনেটের উপরে এই ডাইরেকশনে একটা ফোর্স এক্সার্ট করবে এন্ড এই ফোর্স দিয়ে গাড়িটা সামনে যেতে থাকবে। এটা হলো লজিক। কোনো অয়েল লাগবে না, কোনো মোটর লাগবে না, কোনো এনার্জির কোনো সোর্স লাগবে না। ডু ইউ থিংক দিস ওয়ার্কস? No. আচ্ছা, this is actually a question যেটা কোয়েশ্চেন পেপারও আসছে। I don't remember, actually I do remember the exact year. Actually I do remember this was in 2015 I guess. This question appeared in 2015 এর jan আমার যতটুকু মনে পড়ে। 3 না 4 মার্কের কোয়েশ্চেন জানি ছিল। Why do you think this will never work? Can you answer me? Can anyone at least try? Point wise, guys, এই টপিকটা এখন ইন্ট্রোডিউস করার, থার্ড ল দিয়ে অফ কোর্স, এই টপিকটা আজকে ইন্ট্রোডিউস করার মেইন অবজেক্টিভ হলো যে কোয়েশ্চেন যখন আমরা এনকাউন্টার করব পয়েন্ট ওয়াইজ কিভাবে গুছায় কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার লিখতে হয়। দ্যাট ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ টুডেজ লেকচার। অ্যাটলিস্ট এইটার কথা হচ্ছে। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? আমি স্টার্ট করব কোথায়? একটু মাইক্রোফোনটা অন রাখো, একটু ডিসকাস করি। 5 মিনিট আছে, একটু ডিসকাস করা দরকার। Why do you think this setup will never work? Never work as in, why do you think this setup will not cause the car to move forward? Same body উপর ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে। নোটিস করে দেখি, এই স্মল ম্যাগনেটটাকে বিগ ম্যাগনেট যখন এদিকে টান দিল, স্মল ম্যাগনেটটাকে বিগ ম্যাগনেট এই ডাইরেকশনে একটা ফোর্স দিল। দিতেই পারে, কোনো প্রবলেম নাই। সুন্দর মতো এই ডাইরেকশনে একটা ফোর্স দিল। লাগ দিয়ে দেখাই। স্মল ম্যাগনেটটার উপরে বিগ ম্যাগনেট একটা ফোর্স দিল এই ডাইরেকশনে। অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস থার্ড ল, কোনো ফোর্স ক্যানট এক্সিস্ট অন ইটস ওন। অ্যাকর্ডিং টু থার্ড ল, স্মল ম্যাগনেট কি বসে থাকবে? দিস ইজ আ ফোর্স on the small magnet from the big magnet. So according to Newton's third law, small magnet টা কি করবে? According to third law, the small magnet will exert an equal and opposite force on the big magnet. Third law অনুযায়ী এই small magnet টাও একটা equal and opposite force exert করবে big magnet টার উপরে। এখন you tell me, বিগ ম্যাগনেটের উপরে একটা ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্স এক্সার্ট করলো স্মল ম্যাগনেটটা। খুব ভালো কথা করলো। এখন যদি আমি এই পার্টটার উপর ফোকাস করি, এই যে ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্স এক্সার্ট করলো, এই ফোর্সেস দুইটা অ্যাক্টিং অন দা সেম বডি। দেখো তো পুরোটা কিন্তু সেম বডি। The two forces, equal and opposite force, I get it, but both of these are acting on the same body. Now you tell me, equal and opposite forces যদি সেম বডির উপর অ্যাক্ট করে, what happens? Opposite forces, guys, একটু রিকল করো। আমরা একদম ফোর্সেস ইন মোশন টপিক থেকে রিপিটেডলি দেখে আসছি
যদি equal and opposite forces act on the same body, what happens? The forces cancel each other out. The forces balance each other out. Resultant force to 0 হয়, but যদি opposite forces এর কারণে resultant force 0 হয়, how does the body behave? The The body body stays at rest. Stationary. exactly. আমি এর answer বলে দিচ্ছি, everyone. I want you all to download the lecture and complete this. আমি কিন্তু এখানে লিখি নাই, this idea will never work in reality because আমি লিখি নাই, because সবকিছু যদি আমি এভাবে লিখে দেই তোমার কোনো কিছু শেখা হবে না। শুনে রাখো, লেকচার তুমি দরকার হলে আরেকবার দেখো, বাট প্লিজ লেকচার থেকে কপি করো না অ্যানসারটা, শুনো আরেকবার। The big magnet exerts a force on the small magnet. Point number 1. According to Newton's third law, the small magnet exerts an equal and opposite force on the big magnet. Point number 2. Since the two forces act on the same body মানে হলো এই যে গাড়িটার উপরে, এই ফোর্সটা ইভেন্চুয়ালি গাড়ির উপরে, এই ফোর্সটাও গাড়ির উপরে, since the two forces, the equal and opposite forces act on the same body, the body remains at rest. কোন ল অনুযায়ী? equal and opposite force acting on the same body, guys. First law. First law, exactly, according to Newton's first law. So এখানে দুইটা লকে আমার টাচ করতে হবে। গাইস, সবার কি এটা অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার? আমি কি পুরো অ্যানসারটা আরেকবার বলবো? গাইস, আমার কি পুরো অ্যানসারটা আরেকবার বলতে হবে? Sir, বলো। is there any reason কেন একটা ম্যাগনেট বড় আর একটা ছোট? না, তুমি সেম সাইজ নাও, বড় ও দেখানোর জন্য, ইউটিউবার তো বড় দিছেও দেখানোর জন্য যে বড়টা একটা গ্রেটার ফোর্স দিবে যেটার কারণে পিছনেরটা সামনে আসবে, কিন্তু তুমি যদি সেম সাইজে দাও, রিপ্লেসও করো, একই জিনিস। বড় আর ছোট কিছু যায় আসে না, দে উইল এক্সার্ট দ্য সেম ফোর্সেস অন ইচ আদার। বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, তাহলে আর কারো কোনো কনফিউশন নাই? পারফেক্ট, তাহলে দ্যাটস ইট ফর টুডে। আইল সি ইউ গাইজ ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস। ওকে, এটা আমি এখন না, আমার এই 4টা আরেকটা ক্লাস স্টার্ট হয়ে গেছে স্যার, আমি ক্লাসটা শেষ করে এটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি, সবাই প্লিজ ডাউনলোড করে কমপ্লিট দিস। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই এভরিওয়ান।